அங்கே ஒரு அபண்டன் சானட்டோரியம் ஜார்ஜியாவில். Zetsiuri varsklavebit namshvelebia Amodudi Margarito Kulshi Barulo Kuriashi Ragin Doda Usikwaru. இதாங்க Prometheus Cave Visitor Center. ஸோ அப்படி நம்ம Prometheus Caveோட விசிட்டர் சென்டர் வந்துட்டோம். இங்கே போய் நம்ம என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போகலாம். வாங்க. கேவ் விசிட் டிக்கெட் எடுத்துட்டோம். டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வெயிட் பண்ணுறோம். ஒரு 15 மினிட்ஸ் இன்னும் இருக்குது. நம்ம டைம் போட்டு கொடுத்துருவாங்க அந்த டிக்கெட்டில். அந்த டைமுக்கு தான் உள்ளே போக முடியும். ஸோ அந்த கேவுக்கு உள்ளே போயிட்டு கேவ் முடிச்சுட்டு திருப்பியும் ஒரு போட் ட்ரிப் இருக்குது. இங்கே ஒரு போட் ட்ரிப்பு, திருப்பியும் அந்த கேவுக்கு வெளியில் ஒரு போட் ட்ரிப் இன்னும் ஒன்று இருக்குது, அதுவும் பண்ணுறோம். ஒன் 1.3 கிலோமீட்டர்ஸ் அந்த கேவுக்குள்ளே போகிறோம். அதுக்கப்புறம் அலௌடு கிடையாது ஃபார் விசிட்டர்ஸ். ஸோ 1.3 கிலோமீட்டர்ஸ் கேவ் முடிச்சுட்டு திருப்பி வந்துட்டு போட் ரைடு போகிறோம். இதுதான் ப்ரோக்ராம். ஸோ அதுதான் கேவ் என்ட்ரன்ஸ். அது உள்ளோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். Generally here is 17 holes in this cave, but you can see just 6 of them. Temperature in the cave is 14 Celsius, it never changes. Also there is very high humidity. நம்ம கேவுக்குள்ளே இருக்கோம். கேவுக்குள்ளே என்ன ஃபார்மேஷன் பாருங்கள். அண்ட் அமேசிங் ஃபார்மேஷன். லைட்டெல்லாம் போட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. மை காட், எப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா? உள்ள லைட்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே தான் போட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நம்ம போய் போட்டிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு லொக்கேஷனும் இருக்குது, ஃபைனல் லொக்கேஷன். அது முடித்தா இந்த டே ட்ரிப் இஸ் ஓவர். ஸோ போட் ரைட் இஸ் வெரி நைஸ். ஸோ பியூட்டிஃபுல் நேச்சர். நிறைய மரங்கள் அரவுண்ட் இருக்கு, ஏகப்பட்ட மரங்கள், ரொம்ப க்ரீனரி, அமேசிங். இது நடுவார நம்ம போட் ரைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சூப்பர். சட்டாப்லியா வந்துட்டோங்க. இதாங்க சட்டப்லியா என்ட்ரன்ஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படி நம்ம சட்டாப்லியா வந்துட்டோம். உள்ளே போய் பார்ப்போம் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு. ஸோ இதான் நம்ம இன்னைக்கு ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். இன்னையோட இந்த டே ட்ரிப் முடிஞ்சது இன்னைக்கு. ஸோ இது முடிச்சு நேராக ஹோட்டல் போக வேண்டியதான். நாளைக்கு நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் எங்கே போகலான்னு. டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்டினேஷன் நாளைக்கு பிளான் பண்ணி போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்துட்டு சட்டப்லியா டிக்கெட் கவுண்டருக்கு போகும்போதே ஹெவி ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. உடனே இம்மிடியேட்டாக நாங்கள் வண்டியில் ஏறி திருப்பி குட்டைசி போயிட்டுருக்கோம். ரொம்ப ஹெவி ரெயினாக இருக்குது. அதனால் நம்ம லாஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் சட்டப்லியா பார்க்க முடியல. ஸோ நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ கூட இருங்க.